the inheritance of a trait or character that is determined by a gene which is located on the sex chromosome. It may be X or it may be Y. That is called as the sex-linked inheritance. அதாவது நம்மளுடைய allosomes வந்து பார்த்தீங்கன்னா XY chromosomes இருக்குது. இந்த குரோமோசோமில் லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிற ஜீன் வந்து ஒரு கேரக்டரை இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் ரீஜன் இருக்குது. டிஃபரன்ஷியல் ரீஜன்றது என்னது? ஹோமோலாகஸ் ரீஜன். The inheritance of a trait or a character which is determined by a gene that is located on one of the sex chromosomes is called as the sex-linked inheritance. அதாவது செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து ஒரு கேரக்டரை இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன சொல்வோம்னா செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா 2 ரீஜன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து டிஃபரன்ஷியல் ஆர் த நான் ஹோமோலாகஸ் ரீஜன். அது வந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கும். அதை தான் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியல் ரீஜன் இல்லை நான் ஹோமோலாகஸ் ரீஜன் சொல்லுவோம். ஆனால் சில ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸுக்கும் ஒய்யுக்கும் ஹோமோலாகஸாக இருக்கும். இந்த ஹோமோலாகஸ் ரீஜியனில் வந்து மியாசிஸ் அப்போ கிராசிங் ஓவர் நடந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நடக்கும். ஆனால் இந்த டிஃபரன்ஷியல் ரீஜன் இல்லை நான் ஹோமோலாகஸ் ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா கிராசிங் ஓவர்லாம் நடக்காது. இந்த ஜீன்ஸ் present on the differential region of the X and Y chromosomes are called as the sex-linked genes. அதாவது எக்ஸ்லேயும் எக்ஸ் ஜீன்லேயும் எக்ஸ் குரோமோசோம்லேயும் Y குரோமோசோமில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் எது வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒத்து போகாமல் வேறையாக இருக்குதோ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா செக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The genes that are present in the differential region of the X chromosomes are called as the X-linked genes. அதாவது எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது, ஒய் குரோமோசோம் இருக்குது. எக்ஸ் குரோமோசோமில் சில ஜீன்ஸ் இருக்கும், ஒய் குரோமோசோமில் சில ஜீன்ஸ் இருக்கும். இந்த எக்ஸுக்கும் ஒய் ஜீன்ஸும் எது வந்து கோயின்சைட் ஆகாமல் இருக்கோ, நான் ஹோமோலாகஸோ இல்லாமல் இருக்கோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோமில் உள்ளதை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸுக்கான அலீல்ஸ் வந்து ஒய் குரோமோசோமில் இருக்காது. ஸோ த எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் have no corresponding alleles in the Y chromosome. Likewise, the genes that are present in the differential region of the Y chromosomes are called as the Y-linked genes. எப்படி எக்ஸில் வந்து எக்ஸ்-லிங்க்டு ஜீன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி Y குரோமோசோமில் எக்ஸுக்கு கோயின்சைட் ஆகாமல் நான் ஹோமோலாகஸாக இருக்கிற ஜீன்ஸை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா Y-linked ஜீன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த Y-linked ஜீன்ஸ் have no corresponding alleles in the X chromosome. அதாவது இந்த எக்ஸ் ஜீன்ஸும் ஒய் ஜீன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான அலீல்ஸ் வந்து இருக்காது. இதில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வேறு, அதில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வேறு, அதுக்கான அலீல்ஸ் வந்து இன்னொரு குரோமோசோமில் இருக்காது. The Y-linked genes inherit along with the Y chromosome and they phenotypically represent only the male sex. ஸோ இந்த ஒயில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த Y குரோமோசோமோட இன்ஹெரிட் ஆகும். அது வந்து என்ன பண்ணுன்னா வெறும் மேல் செக்ஸில் மட்டும்தான் அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஏன்னா இந்த ஜீன் வந்து எதில் இருக்குது? வெறும் மேல்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால ஒயில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து Y குரோமோசோமில் இன்ஹெரிட் ஆகி மேல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை மட்டும்தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும். Already we have studied there are certain genes which coincide, which have the alleles in the Y chromosome. ஸோ எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் alleles இருக்கிற ரீஜியனில் மட்டும்தான் கிராசிங் ஓவர் நடக்குமே தவிர, ஆனால் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸில் இருக்கிற அந்த நான் ஹோமோலாகஸ் ரீஜன் ஆர் த டிஃபரன்ஷியல் ரீஜன், இந்த ரீஜனில் பேரிங் இல்லை கிராசிங் ஓவர் நடக்காது மியாசிஸ் அப்போ. அதனால் என்ன ஆகுது? இந்த எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து அப்படியே அதை எக்ஸில் மெயின்டைன் ஆகுது. அதேமாரி ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து ஒய்
Y குரோமோசோம்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ there are no crossing over or pairing of the chromosomes takes place during meiosis in the X and Y genes in the non-homologous region. We can conclude that the inheritance of the X and the Y linked genes that are present in the non-homologous or the differential region are called as the sex linked inheritance. First we will learn about the inheritance of the Y linked genes. Males have the XY chromosomes. அவங்களுக்கு X chromosome இருக்கும், Y chromosome இருக்கும். Genes that are present in the non-homologous region or the differential region of the Y chromosome are inherited directly from the one male to another, that is from the father to the son. Y chromosome இருக்கிற non-homologous region இல்லை அது என்னன்னு சொல்லுவோம் differential region, அதில் இருக்கிற ஜீன்ஸ் வந்து டைரெக்டாக ஃபாதர்லேருந்து சன்னுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகும். அதாவது மேல் டு மேல் தான் இன்ஹெரிட் ஆகும். ஏன்னா ஒய் ஜீன் வந்து யார்கிட்ட இருக்குது, மேல்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால் அது அப்படியே ஃபாதர்லேருந்து சன்னுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் த ஹைப்பர்ட்ரைகாசிஸ். Hypertrichosis is the excessive growth of hair on the pinna of the ear. ஸோ காதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முடி இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ்க்கு தான் இருக்குமே தவிர ஃபீமேல்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி வந்து முடி வளராது. அது ஏன்னா அந்த கேரக்டரை இன்ஹெரிட் பண்ணக்கூடிய ஜீன் எதில் இருக்குன்னா ஒய் குரோமோசோமில் இருக்குது. அந்த ஒய் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் ஆர் த ஹோலண்ட்ரிக் ஜீன்ஸ் that only inherit the hypertrichosis from the father to the son. So male only have that characteristics, that is the hypertrichosis. Whereas the female, they inherit only the X chromosome from the father. So female வந்து பார்த்தீங்கன்னா X chromosome தான் இன்ஹெரிட் பண்ணுறாங்க. இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆனால் எங்கே இருக்குது, Y குரோமோசோமில் இருக்கிற ஜீன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனால் வந்து ஃபீமேல் அந்த கேரக்டரை இன்ஹெரிட் பண்ண மாட்டாங்க. எந்த வகையிலையும் அவங்களுக்கு இந்த பாதிப்பு வராது. பட் மேல் இன்ஹெரிட் திஸ் கேரக்டர் பிகாஸ் இட் இஸ் இன் த Y குரோமோசோம். தே இன்ஹெரிட் ஃப்ரம் த ஃபாதர் டு த சன். Coming to the inheritance of X-linked genes. X-linked genes, they follow the crisscross pattern of inheritance. What do you mean by crisscross pattern of inheritance? These X genes, usually they will be inheriting the recessive characters and also the dominant characters. If they are recessive, they will show only in the homozygous condition. If it is in the heterozygous condition, that character will be suppressed. In crisscross pattern of inheritance, usually the female will be the carriers in the F1 generation and they will not be affected. But in the F2 generation, as they show off in the homozygous condition, the character will be expressed. Color blindness, hemophilia, and Dutchman's muscular dystrophy are the examples of the X-linked inheritance. First, we will learn about hemophilia. Hemophilia is also called as the bleeder's disease. This disease is more common in men than women. This is a hereditary disease which was first reported by John Cotto in the year 1803. He found out that this disease is caused by a recessive X-linked gene. So as it is recessive, it will be expressed only in the homozygous condition. So homozygous condition la தான் என்ன ஆகும்னா அது வந்து affect பண்ணும். A person who inherit the recessive hemophilia gene will be lacking the thromboplastin in their blood. This thromboplastin is very essential for the normal clotting of blood. As this thromboplastin is lacking, when the person meet with injury, there will be continuous bleeding and that may also lead to death.
The genotype of the affected male will be XHY as it is a X-linked inheritance. The female who has XHX gene will be normal, but they are the carriers. Whereas the female who has the XH gene will be affected, and for them the disease will be very chronic and it will be leading to death. Most of the females will be carriers and they will be transmitting the disease to 50% of their sons. Even though the father is normal, if the mother has the gene, they will be carrying it to their sons. Today we studied about the sex-linked inheritance. The inheritance of a trait that is determined by a gene which is located on the sex chromosome are called as the sex-linked inheritance. The genes that are present in the differential region or the non-homologous region of the X chromosomes are called as the X-linked genes. The genes that are present in the differential region or the non-homologous region of the Y chromosomes are called as the Y-linked genes or the Holendrick genes. We studied about the inheritance of Y-linked genes. Example, we studied hypertrichosis, which is transmitted from the father to the son. Next, we studied about the inheritance of X-linked genes, which is inherited in the crisscross pattern. Example, we studied about hemophilia or the bleeder's disease, in which the disease is caused by the recessive gene. The person who have the recessive hemophilia gene will be lacking the thromboplastin, which is very essential for the clotting of the blood. The person, if they meet with minor injuries also, there will be continuous bleeding and leading to the death. The female will be the carriers and they will be transmitting the disease to 50% of their son, even though the father is normal. We will learn about another X-linked gene inheritance, color blindness, in the next video. Hope all have understood today's video. Write home test and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you, children.